Namaskaram. I am Dr. Sibasankar Dalai, Chief of Neurovascular Intervention at Medicover Hospital at Visakhapatnam. Today we are going to talk about brain aneurysm. Brain aneurysm is a very complex and a dangerous disease. ఎందుకు? Because brain లోపల బ్లడ్ వెసల్కి ముగ్గురు లేయర్ ఉంది. సడన్లీ ఒక లేయర్ వీక్ అయిపోతే దట్ part of the brain blood vessel will become balloon like dilated and swollen up, which is called a brain aneurysm. So brain లోపల blood vessel swelling అయిపోయి balloon లాగా swelling అయిపోతే that is called a brain aneurysm. And ఈ brain aneurysm because it is a weak area, single layer ఉంది, దాని rupture అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. So when a brain aneurysm rupture, it gives a very dangerous brain hemorrhage which is called a subarachnoid hemorrhage. Suppose today 100 people will suffer subarachnoid hemorrhage in India, 35 of them they cannot reach a hospital. It's so dangerous. We call it as a bomb in the brain. So whenever there is a brain aneurysm rupture, the kind of brain hemorrhage we got is called a subarachnoid hemorrhage. దానికి ఈ బ్రెయిన్ అన్యూరిజం రప్చర్ అయిపోతే అవర్ పర్పస్ విల్ బి టు ట్రీట్ ద బ్రెయిన్ అన్యూరిజం ఇమీడియట్లీ ఫర్ దోస్ పేషెంట్ హూ కెన్ రీచ్ ద హాస్పిటల్. బ్రెయిన్ అన్యూరిజం ట్రీట్ చేయడానికి రెండు ప్రక్రియలు ఉంది. ఒకటి ఓపెన్ చేసి బ్రెయిన్ క్లిప్పింగ్ అన్యూరిజంకి చేయాలి, ఒక ప్రక్రియ ఉంది. ది సెకండ్ మెథడ్ టు ట్రీట్ బ్రెయిన్ అన్యూరిజం ఈజ్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద బ్రెయిన్. వీ పుట్ అ స్మాల్ పంక్చర్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆర్ ద లెగ్. We go inside the brain and put small little coils, platinum coils, and completely fill that aneurysm and exclude it from the circulation. That is called coiling. So brain aneurysm ki coiling madhyamlo treatment cheyadaniki this is the most advanced, safest treatment that is available. I have treated more than 1500 brain aneurysm coilings in last 15 years. So this is a very safe treatment. Now how do we know a patient is having a brain aneurysm rupture? ఒక్కోసారి బ్రెయిన్ అన్యూరిజం రప్చర్ అయిపోయిన తర్వాత ది పేషెంట్ విల్ కంప్లైన్ దట్ ఐ am having a sudden severe headache. Typically patient will say that this is the worst headache of my life. So when a patient who was perfectly fine suddenly complains that I have the worst headache of my life, we should suspect there is a brain aneurysm rupture. Second thing, the patient can have a paralysis. Third thing, the patient can have vomiting and neck rigidity. And then fourth thing, the patient can have visual disturbance. All these symptoms can be attributed to ruptured brain aneurysm. Ilaga unte, you should consult your nearby doctor, get a CT scan of the brain done. Oka plain brain CT scan chesin tarvata clarity vastundi meeku subarachnoid hemorrhage unda leda. And once there is a subarachnoid hemorrhage, we do an angiogram, CT angiogram, లేకపోతే ఎంఆర్ యాంజియోగ్రామ్, లేకపోతే డిఎస్ఏ యాంజియోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత ఈ అన్యూరిజం కనపడుతుంది క్లియర్గా. అండ్ వన్స్ వీ సీ ద అన్యూరిజం వీ డూ ద ట్రీట్మెంట్ బై కాయిలింగ్ ఆర్ క్లిప్పింగ్. సో వీ డూ కాయిలింగ్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ సేఫ్ మెథడ్ టు ట్రీట్. నా ఎందుకు ఇలాగ బ్రెయిన్ అన్యూరిజం వస్తుంది? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే బ్రెయిన్ అన్యూరిజం రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఎనీబడి హూ ఈజ్ లెట్స్ సే 40+ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, like for example one of the family member had a brain aneurysm rupture for which treated or died of a brain aneurysm rupture, I recommend that the entire family should be screened for a possible brain aneurysm by MRI with MR angiogram. Otherwise, if there is a sudden severe headache which is experienced, should not be ignored. Rather, it is ideal for an elderly patient who is having a sudden severe headache to undergo an MRI with MR angiogram to exclude any possible cause of brain aneurysm. Smokers brain aneurysm chance ekku undi. Stress brain aneurysm chance ekku undi. So my advice is relax, stay healthy, stay calm, do meditation, keep your fitness level high, do at least 30 minutes of outdoor activity and exercise every day. Keep your blood pressure checked. You will have very less chance of having a brain aneurysm. Thank you.